കർണാടകയുടെ ദക്ഷിണ പശ്ചിമ ഭാഗത്തായി കേരളത്തോട് തൊട്ടുരുമി പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ മടിത്തട്ടിൽ 9ഓളം ചെറുതും വലുതുമായ നദികളുടെ പരിലാളനമേറ്റ് കിടക്കുന്ന അങ്ങേയറ്റം പരിസ്ഥിതിലോലമായ പ്രദേശമാണ് കുടക് അഥവാ കൂർഗ് ജില്ല. കാവേരിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ തലക്കാവേരിയും നാഗർഹോള വന്യജീവി സങ്കേതവും നിരവധി തരത്തിലുള്ള സസ്യലതാദികളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് കുടക്. തദ്ദേശീയരായ കുടവന്മാരുടെ പരമ്പരാഗത ജീവിത രീതികളും കലകളും ഇവിടുത്തെ ജനതയെയും വേറിട്ടതാക്കുന്നു. കുടകിൻ്റെ തനിമയാർന്ന ഭക്ഷണ രീതികൾ കുടക് രുചിയെ വാനോളമെത്തിച്ചു. അങ്ങേയറ്റം മതേതരമാണ് കുടക് ഭക്ഷണം. 4102 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന കുടക് പരിസ്ഥിതി നാശത്തിൻ്റെ വക്കിലാണിന്ന്. അധികമാകുന്ന ടൂറിസം, കയ്യേറ്റങ്ങൾ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാഫിയ, പാടം നികത്തൽ തുടങ്ങി എല്ലാവിധ വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂർഗിനെ കാർന്നു തിന്നുന്നു. കുടക് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി കൂർഗ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് കേണൽ മുത്തണ്ണ പറയുന്നത് കേൾക്കുക. Coorg is one of the very small districts of Karnataka state with a area of just about 4,100 odd square kilometers. However, it is a very vital landscape because it is a principal catchment of river Kaveri, and about 33% of the total inflow into river Kaveri is from Kodagu, from the forest, from the coffee estates where coffee is grown under shade, and from the paddy fields. So about 32% of Kodagu is covered by forests, another about 30 odd percent by coffee estates under shade, and 10 to 12 by paddy fields, wetlands. Now, one of the concerns here is that this catchment of Kaveri river is fast getting urbanized. We had put an RTI, and between 2005 and 2015, over 3,000 acres in Kodagu has been converted for commercial purposes. That means coffee estates and paddy fields have been lost. And this continues to happen. Now, if Kodagu continues to get urbanized at this rate, then there is a possibility of a city the size of Mysore coming up in South Kodagu between Gonikoppa, Virajpet and Ponnanpet, and a similar city the size of Mysore coming up in North Kodagu between Kushalanga, Madikeri and Somarpet. Now, if two Mysore-sized cities come up in Kodagu district itself, then where will we be able to provide water to Mysore, to the farmers in Mandya, to the 1.3 crore people in Bangalore, or to the farmers of Tamil Nadu? So that is a serious issue. Therefore, we are in court to restrict and regulate commercial land conversion in Kodagu, which in any case is against the provisions of the Karnataka Land Revenue Act. So that is a very important aspect. The other matter of concern is that during the last about 2 decades or so, Kodagu has become a very favored tourist destination. Now, this again is causing a big burden on Kodagu because the actual population of Kodagu is barely 6 lakhs. But last year, the total footfall of tourists in Kodagu was 18 lakhs. Definitely, a fragile ecology, hill ecology of Kodagu cannot take this pressure of tourists and the associated garbage, the water use, the traffic and so on, and its impact on our very delicate socio-ecological fabric of the local communities. So there is a need to restrict tourism and a need to restrict further development of resorts and proliferation of homestays, for which we have submitted a memorandum to the government and will continue to press on that. Another very matter of deep concern is the serious level of human-animal conflict in Kodagu. We have periodically fatal attacks by elephants, a number of deaths, injuries and damage to property. Only about 10 days back, a coffee planter was killed in his field at about 8:30 in the morning by trampling due to elephant. And
Even I am a victim of elephant attack, and I have been trampled by elephant about 2 years back in my estate, and I'm lucky to be alive. And then now, apart from elephant, you also have very serious tiger menace, and our organization through WWF and Miss Sunita Dhairyam in Bandipur, we are providing 5,000 rupees relief to every cattle killed by tiger, and we have distributed so far about 3 lakh rupees. That means the cattle kills have crossed and we know that the cattle kills have crossed the 100 mark. And during the past 3 years, there have been about 10 tiger attacks, and 8 people have succumbed to tiger attacks. Now, why is this happening? This is happening because the forests, not only in Kodagu but around, it could be the Nagarhole, Bandipur, Madumalai and Wayanad, the forests are getting slowly degraded. Corridors are being cut off due to so-called development projects such as dam, railway, multi-lane highway, power line and so on. So as and when the forest habitat continues to get degraded, the human-animal conflict is escalating. Therefore, and all the effort by the government is more species oriented. There is only management of species like putting up barricades, collaring, tranquilizing and so on. But there is no proper focus on habitat management, which is very important. And for this, we have to look at the entire habitat, elephant habitat, that is spread over about 12,500 odd square kilometers between Tamil Nadu, Kerala and Karnataka. That is the Nilgiris Biosphere Reserve, and along with it the Mysore Elephant Reserve, the Wayanad Elephant Reserve and the Nilgiris Elephant Reserve. So there has to be a coordinated effort by these 3 states overseen by the MOEF to have a roadmap of protecting this area of elephant habitat, because it is not only with the aim of dealing with human-animal conflict. This forest is very precious in protecting us from the impending effects of climate change and in providing us water security. Kodagu is being threatened by railway projects, multi-lane highways and so on. And if these projects do come to Kodagu, then we'll be losing lakhs of trees. In 15-16, we lost about 60,000 trees for the construction of a 400 kV power line through Kodagu, Mysore-Kozhikode power line. And if these development projects come up, again lakhs of trees will be lost, and again that will be at the cost of the Kaveri catchment. And the other thing that I would like to stress, my message to the appeal to the policy makers, is that these development projects of multi-lane highways, 7 multi-lane highways and 2 railways that are planned through Kodagu, is coming at a cost of a minimum of 25,000 crores. And if you throw in one airport, maybe 30,000 crores that is planned at Kushalnagar. So 30,000 crores to destroy the Kaveri catchment and cut down lakhs of trees. Even if a fraction of this money, if 10% of this money is given to improve the forest habitat, to help the indigenous communities for their livelihood, that would be a far better investment than putting this money for destruction of Kaveri catchment. So having said that, finally, I would like to say that the latest concern to us is the proposed amendments to the Forest Conservation Act. Our Prime Minister Shri Narendra Modi was in Mysore, visited Bandipur recently, and he applauded the increase in the tiger numbers and he has assured that more will be done to protect the tiger habitat. But at the same time, the amendments proposed to the Forest Conservation Act are very frightening. There is scope for greater mining in the forest, and there is scope for more highways and other railways coming into through the forest without the need for any amendment, forest conservation being applied as it used to be earlier under the Forest Act 1927, subsequently the Wildlife Protection Act of 1980. So it is our fervent appeal to the policymakers to not go ahead with this proposed amendments to the Forest Conservation Act. And lastly, I would like to say that Kodagu needs protection.
And much as Kodagu needs protection, all other catchment areas in the country need protection, be it the Western Ghats, the Eastern Ghats or the Himalayas. And therefore, we again appeal to the policymakers to have to draft and introduce a catchment area policy for the country so that the water security of the country can be assured. Thank you. ഇപ്പോൾ കുടകിൽ ഭൂമി കച്ചവടം തകൃതിയായി നടക്കുകയാണ്. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള വൻകിട കച്ചവടക്കാർ ഇവിടെ ഭൂമി വാങ്ങിക്കൂട്ടാൻ തുടങ്ങിയതോടെ വ്യാപകമായി വയൽ നികത്തൽ ആരംഭിച്ചു. വയലുകളിലെ കൃഷി ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഇന്നാട്ടുകാരും തീരുമാനിച്ചതോടെ കുടകിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയിൽ വൻ വ്യതിയാനമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ചെറു തോടുകൾ പൂർണ്ണമായും നികത്തപ്പെട്ടു. വയലുകൾ നികത്തി DC കൺവേർട്ടഡ് ലാൻഡ് എന്നൊരു ബോർഡും കാണാം. എന്നുവെച്ചാൽ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അനുമതിയോടെ നികത്തിയ വയലാണെന്നർത്ഥം. കർണാടകയിലെ നിലവിലുള്ള ഭൂനിയമങ്ങൾക്കെതിരാണിത്. രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ ഭൂമി നികത്തിക്കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ പേര് അബ്ദുൽ ഖാദർ. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിരം താമസക്കാരനാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഈ മണ്ണിട്ടിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ളത് നമ്മളെ വയലാണ്. അത് ഏക്കറക്കണക്കിന് വയലുണ്ട് പലതും. നമുക്കിപ്പോൾ കൃഷി നടാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ മണ്ണിട്ട കൊണ്ട്. അത് സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ. അതിപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് തന്നെ കോടതിയിൽ എന്താ തീരുമാനമാക്കുന്നു അത് അറിയണം. വെള്ളം ഇത് കുറേ ഉണ്ട്. ഇത് നിരത്തിയത് ഒരു 4 ഏക്കർ ചില്ലറ, അങ്ങോട്ട് ഒരു 100 ഏക്കറുണ്ട് ഭൂമി ഫുള്ള്. വെള്ളം പോകുന്നില്ല, എല്ലാം തടയാ വെള്ളത്തിന്. ഇത് കൂടെ എല്ലാം പാസ് ചെയ്യേണ്ടി, അതെല്ലാം ബ്ലോക്കാക്കി കളഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് വെള്ളം പോകാനുള്ള സൗകര്യമില്ല. കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒരു മല ഒലിച്ചു പോയതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണിത്. കാവേരി നദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ തലക്കാവേരിയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ. സ്വാമി ആനന്ദതീർത്ഥ എന്ന പണ്ഡിതനായ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുജനും തലക്കാവേരി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവും ഈ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ഒലിച്ചുപോയി. ഈ മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീ റോയി ബൊപ്പണ്ണയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുക. We are facing a lot of threat for our environment from different angles. Kodagunda main pradhana prashna endennu parnal one like a lot of lands are getting illegally converted and lot of commercial activities are going on. And the second one is the human and wildlife conflict. Nearly 60% of the homestays are illegal and huge resorts also are illegal. Like they will take one permission from the local village panchayat, no objection certificate, then they will start constructing. That's it. Other than that, they don't have any other permissions, forest clearance, that and all those things. Talakaverli, huge lands have been encroached by the people, locals and outsiders, like some builders from Bangalore also. So they stop all the small streams, like they use it for their personal use. So Kaveri is getting dried up because of the not sufficient water is flowing in the river during the peak season. And in the rainy season also the water level has come down because of this. We are fighting on all the resorts which are coming without any actual permissions. Like they have to take around 12 clearances from the pollution control board, environment and the local panchayat and all those things. So we do that. We fight in the we have cases, fight the cases in the court. See, they are politicians and the bureaucrats are the main people who are spoiling everything. Like DC will come, he will be here for just for 1 or 2 years, and some are very good and some are very bad, and they'll say that, see, I'm getting retired, come and get your lands converted. Some are there, some like bureaucrats in the sense forest officials, they are very good, fantastic, and they have done a very good job. And some are there very thick-skinned buffaloes. Whatever you say, they are least bothered, and they are shameless. And you will never see that kind of people anywhere. അശാസ്ത്രീയമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുടകിൽ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒന്നാന്തരം ഉദാഹരണമാണ് ഭാഗമണ്ഡല ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമായി പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ഓവർബ്രിഡ്ജ്. കോടികളുടെ അഴിമതിയാണ് ഈ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് സ്ഥലവാസികൾ പറയുന്നത്. തലക്കാവേരിയിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണ് ഭാഗമണ്ഡലയിലുള്ള ശ്രീ ഭഗന്തേശ്വര ക്ഷേത്രം. ഇവിടത്തെ ത്രിവേണി സംഗമം കാവേരി, കന്നികെ, സുജോതി നദികളുടെ സംഗമസ്ഥാനമാണെന്ന് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിൽ സുജോതി ഒരു സങ്കല്പമാണ്. കുടകിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തർ മാത്രമല്ല ഇവിടെ എത്തുന്നത്.
ഈ പ്രദേശത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ജലചൂഷണവും കാവേരിയിലെ ജലശോഷണവും കാരണം ഈ ത്രിവേണി സംഗമത്തിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് ഏതാണ്ട് നിലച്ച മട്ടിലാണ്. വിശ്വാസികളെ മാത്രമല്ല, എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ടൂറിസം ഇന്ന് കുടകിനൊരു ബാധ്യതയാകുകയാണ്. വെറും 4 ലക്ഷം ജനങ്ങൾ മാത്രം അധിവസിക്കുന്ന കുടകിൽ പ്രതിവർഷം 25 ലക്ഷത്തോളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്നുപോകുന്നു. അത്യന്തം പാരിസ്ഥിതിക ലോലമായ കുടകിൽ അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 2500ഓളം ചെറുതും വലുതുമായ ഹോം സ്റ്റേകളുണ്ട്. ഇവയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ടൺ കണക്കിന് മാലിന്യം സംസ്കരിക്കാൻ കുടകിൽ സൗകര്യങ്ങളില്ല. മാസ് ടൂറിസം കുടകിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു, ഇങ്ങോട്ടധികം വരരുത് എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ബോർഡുകൾ കുടകിൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. താങ്ങാനാകാത്ത ടൂറിസം കുടകിൽ മനുഷ്യനും വന്യമൃഗങ്ങളുമായുള്ള സംഘർഷത്തിനും കാരണമാകുന്നു. രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിൻ്റെയും ഒത്താശയോടെ അനധികൃതമായി കെട്ടിപ്പൊക്കുന്ന റിസോർട്ടുകൾക്കെതിരെയുള്ള സമരത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ.